Hi viewers, welcome to VRR tutorials. Our next topic is complex sentences. So I gave the definition for all the sentences like simple, compound, complex sentences in the previous classes with the examples too. So if you want to know them, you can watch our previous videos. So let's go to the topic complex sentence examples. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. So let's know some of the sentences and examples of complex sentences. Alright, these are the complex sentences. So first example is, I missed my bus because I woke up late. So you all know that complex sentence consists of an independent clause and a dependent clause. They are joined by subordinating conjunctions or relative pronouns. Subordinating conjunctions or relative pronouns. So, ఒక independent clause ఉంటుంది, ఇంకొక dependent clause ఉంటుంది. అవి రెండు subordinating conjunctions తో కానీ లేదంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ తో గానీ జాయిన్ అయ్యి ఒక సెంటెన్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. సో మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం. సో ఐ మిస్డ్ మై బస్ బికాజ్ ఐ వోక్ అప్ లేట్. సో ఇక్కడ టూ సెంటెన్సెస్. సి ఐ మిస్డ్ మై బస్, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. సో ఇట్ కెన్ బి అ సెంటెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్. ఇది ఒక సెంటెన్స్, ఇట్ గివ్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్, బట్ ఐ మేడ్ ఇట్ కాంప్లెక్స్. సో ఐ మిస్డ్ మై బస్. సో బికాజ్ ఐ వోక్ అప్ లేట్. నా ఇప్పుడు చూడండి, బికాజ్ ఐ వోక్ అప్ లేట్, ఇందులో ఇది వచ్చేసి డిపెండెంట్ క్లాస్. ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, వర్బ్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ డజంట్ గివ్ కంప్లీట్ సెన్స్. అంటే కంప్లీట్ మీనింగ్ ని మనకి ఇవ్వదు. వీ కెనాట్ సాటిస్ఫై విత్ దట్ సెంటెన్స్, రైట్? సో బికాజ్ ఐ వోక్ అప్ లేట్, because I woke up late is one sentence. I missed my school bus is one sentence. So when you join them both, it becomes complex sentence. So I missed my bus because I woke up late. I missed my bus because I woke up late. So the next example is, she listens to music when she is alone. She listens to music when she is alone. So she listens to music, okay, independent clause, and when she is alone is dependent clause. So the next example is, do you know the man? Okay, independent clause. Do you know the man who is standing at the gate? Do you know the man who is standing at the gate? So it is joined by relative pronoun who. నేను ముందే చెప్పాను, దే మే జాయిన్ బై సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ ఆర్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. సో డూ యూ నో ద మ్యాన్ హూ ఈస్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద గేట్? డూ యూ నో ద మ్యాన్ హూ ఈస్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద గేట్? సో ఇట్స్ అ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్, హీ లెఫ్ట్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్టర్ హీ గాట్ ఎ మెసేజ్. So after he got a message is dependent clause. So he left the office. Two things are joined using after. Okay, see, he left the office after he got a message. So he left the office after he got a message. So next, the person has died whom I met last year. So relative pronoun. So the person has died. So idokati part. Okay, whom I met last year. So the person has died whom I met last year. నేను ఎవరినైతే లాస్ట్ ఇయర్ కలిశానో అతను చనిపోయాడు. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం వాట్ ఆర్ సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, there are many, but I gave few here. So subordinate conjunctions are after, because, although, since, then, that, at, as, also, as.
సో ఆఫ్టర్, బికాస్, ఆల్ దో, సిన్స్, దెన్, దట్, ఇవి సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్. సో రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. వాట్ ఆర్ ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ విచ్, దట్, who, whom, whose, whose. These are the relative pronouns. So if you have any queries, please post in our query group. So we are ready to solve your queries. Thank you for watching. This is Pallavi from VRL Tutorials. ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అండ్ అలాగే ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRL ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 hours మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 hours కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 hours లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.